पापरोगादिग्रस्तानां प्रजानामार्तिनाशकम् धन्वन्तरि समं वैद्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णार्यतनूजातं धन्वन्तरि समप्रभम् वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे. Vasudeva, Vasudeva. today we study a little bit about mother tinctures. Поговорим немножко про материнские тинктуры. Матричная настойка они называются по-русски. So generally, after giving homeopathic remedy, Обычно, когда мы прописали какой-то гомеопатический препарат, for supporting, we give usual salts and mother tinctures. для поддержки мы можем обратиться к параллельному приему материнских тинктур. Mother tinctures will not affect the dose which we have given. The homeopathic dose is not disturbed by action of mother tinctures. Действие гомеопатического препарата при этом не будет потревожено. So, first we start with commonly using mother tinctures and then we study others. Сначала расскажем про те матричные настойки, которые наиболее широко употребимы, всем известны. Yeah, the first one, we start with blood pressure. Начнем с настойки от давления высокого. So we have Ravalfia serpentina. Раувольфия серпентина. This is in Ravalfia serpentina. This is in while we treating high blood pressure. We use полезно, когда мы лечим высокое кровяное давление. also in Ayurveda also we use this Sarpagandha, the same one. Видимо, тоже есть, у нас тоже есть препарат на этой травке, называется сарпагандха. Not only. Many medicines, including this, Yes. like Medhavati. Yeah. The mother tincture is very basic potency. Mother tincture is very Because basic potency. Материнская тинктура, мы помним, да, это, очень низкая потенция. То есть это на самом деле не потенция, это сама настойка в материальной форме находится. to manage the case when we have given, for example, Naxwamika or something internally or Glonine something. And in daily we can give once or twice depending upon the intensity of blood pressure. This Ravalfia serpentina will help not to shoot up extremely the blood pressure. Ну, например, мы лечим кейс ноксвомика или глонаина, между приемами основного препарата мы даем ежедневно 1 или 2 раза материнскую настойку раувольфия серпентина для того, чтобы просто контролировать эти скачки давления, чтобы оно, когда поднимается, чтобы чуть-чуть сбивать его. Глонаин часто используется, да. Sometimes in intense cases we also use 3x here in our dispensary. В очень интенсивных случаях мы можем использовать не матричную настойку, а низкое разведение десятичное, например, 3х или 3D. Нет.
паровой серпентин X. Она в готовом виде продается. Десятичное разведение. Но мы можем сами ее приготовить легко. Взяли одну каплю, добавили 9 капель воды. От него взяли одну каплю, добавили 9 капель воды. От него одну каплю добавили 9 капель. Это и есть микс. She is asking to make by ourselves. I said either to buy or to make by ourselves. We are not making, we are buying. Мы We are обычно buying, but one, it is always better to make remedies by ourselves, if possible. better to make. Better to, Да, всегда можно, ну, в смысле, можно всегда купить, у нас легко покупается, у них своя аптека. Вот, но всегда хорошо уметь сделать самому препарат. it's always better, but it is not possible practically. Ну, да, это хорошо, но не всегда практично, но не всегда практически осуществим. But it is easy. We can make from with Still potence is because if you want to administer 30 CH, then it is 30 days program. No. I mean, 3x is easy. Huh? 3x 3x. is very easy. Yes. So, there is another remedy called Cratagus. Есть еще препарат Краталюс. Generally, we give this in hypotension, Обычно low мы blood pressure. используем в высоких потенциях от высокого давления. So, Sorry, но не Краталюс, извините, Кратекус. Cratagus. Кратекус. It is also known as heart tonic. In palpitations, in cases of palpitation, low heart rate, low blood pressure, it acts very well. Кратекус также помогает и при низком давлении, а также при сердцебиении. Кратекус это боярышник у нас. Also indicated when in cardiac asthmas sometimes. In? Cardiac asthma. Также его хорошо применять при сердечной астме. So in severe cases of these heart problems also, after administering China or digitalis or some other remedy, when we use this Cratagus, then the patient is really improved in many cases. Также мы его можем использовать как вспомогательный при всяких сердечных заболеваниях, потому что его использование, оно очень улучшает лечение. We can give it. He said, when we use Shina, then with Cratagus. Например, когда мы используем для лечения хину, очень хорошо сочетается с Кратегусом. So even when it is low sugar also, sometimes when we can give this Cratagus every 10 minutes, 15 minutes, is really helping. Yes? Или, например, при низком сахаре, когда человек теряет почти сознание, мы можем давать каждые 10 минут Кратегус настойки. We are giving five drops to some quarter of glass of water to harm. Generally, it is enough. If we put 1 drop also, it is medicine. But generally, we ask them to take 5 to 6 drops in half cup of water. Доза это обычно 5-6 капель на полстакана воды. About 50 ml of water, we can put 5 to 6 drops, it is enough. Да, 5-6 капель на полстакана воды – это доза при приеме материнских настоек.
Then we have general tonic, which is called alpha-alpha. Также у нас есть общий тоник, который мы называем альфа-альфа. Альфа-альфа. Alpha-alpha. Альфа-альфа. So it is very safe remedy. After any remedy, we can give it. Any times we can give it, no problem. Это очень такой, ну, хороший тоник, очень безопасный. Мы его можем при любых, в общем-то, ну, как сопровождающий любого лечения давать. It is like tonic. If you have weakness, it is tonic, yes. Yes, weakness, loss of appetite also it improves. For children, children. Мне добавляют, что детям очень хорошо. Когда слабость и потеря аппетита, используем мы ее. So after any long-standing problems, for strength we can give alpha-alpha every day. Также мы можем, когда очень какие-то долгие были заболевания, человек ослаб, и вот мы можем для того, чтобы восстановить его силы, давать альфа каждый день. Then in diabetes we have generally we use generally 3 other tinctures. А теперь 3 материнские тинктуры от диабета. So cephalandra indica. Just что? Нет. До этого давления. Это тоже от давления? Нет, от давления у нас только протеибус ромофесер. А потом у нас был общий тоник, альфа-альфа. Общий тоник. А теперь у нас 3 препарата от диабета. Это цефаландра индика, Syzygium jamboleticum. сизигиум ямболикум или ямболатум, не помню. Сейчас посмотрим. Сизигиум. Сизигиум ямбола. Второе слово почему-то не пишет. Ямболинум написано. Но, по-моему, он ямболатум все-таки. Ну, не знаю. Это третий препарат? Это второй. Сизигиум ямбола. Посмотри в списке. А дай мне вообще список, пожалуйста, свой. Да. Он мне поможет. Потому что на соке вообще очень широко, и она в Индии используется. В других странах это вообще нет. Это So cephalandra indica, Syzygium jamboleticum, jambolinum, and Gymnema sylvestre. и Generally, генгема сильвестра. Генгема сильвестра. generally, so generally we use these remedies in treating diabetes. Diabetes. Все эти 3 настойки обычно используются при диабете. Most commonly we use cephalandra indica. Наиболее часто мы используем именно вот этот первый цефаландру. Either we can use in mother tincture or 1x, up to 3x we use. Мы их используем в материнском разведении или до 3-10 разведения, до 3х. So all these 3, we do not have much of materia medica affecting other parts, but mostly they
control the level of sugar in the blood. Ну, этих материнских настоек, у них пробинг не очень такой глубокий был сделан, но мы в основном эти препараты знаем как те, которые контролируют уровень сахара в крови. There is another mother tincture which grows in here in India. It's Есть called еще одна материнская тинктура, которая растет в Индии. Abroma augusta. Это аброма агуста. So this also helps to control the blood sugar. Аброма агуста тоже может помочь контролировать уровень сахара. And also it acts on digestive system. А также действует на пищеварительную систему. It acts well in cases of indigestion and constipation. Хорошо действует в случаях несварения и запора. So when the patient come with this diabetes and indigestion, then we can give Abroma augusta as daily dose. Аброму даем тогда, когда у диабетика частое несварение и запор. Даем как на ежедневный прием. Это не как лечение, а дополнительное средство. А лечим по симптомам. Совокупность. Then we have Avena sativa. Еще есть препарат авена сатива. Авена сатива. This also, like alfalfa, it increases the vitality of the person. Подобно альфальфе, это общий тоник. Увеличивает Decreases general weakness. кризис, General weakness. снижает общую слабость. Also helps in improving sexual potency. А также помогает улучшить сексуальную потенцию. So nowadays people come with less sperm count, etc. This also helps to improve this sperm count. Даже когда приходят люди с плохой спермограммой, как дополнительную терапию мы назначаем эту авену сативу, и она улучшает качество спермы. Then we have eagle folia. So generally it acts well in cases of constipation. Иглифолию мы назначаем при случаях запора. In stubborn constipations, we can give it thrice a day. Если очень упорствует запор, тогда мы можем даже иглифолию давать по 3 раза в день. Then in constipation, we also use Senna mother tincture. А также при запорах мы можем использовать материнскую настойку сены. Stool is very hard in Senna, difficult to expel. У сены очень твердый стул, очень трудно выходит. Санечка, вот это мы говорим про материнскую настойку. Да. 3 раза в день тоже материнскую. Да. Мы вообще только про материнские настойки сегодня.
So we use also the one more remedy in cases of stubborn constipation. That is sanicula. Еще один препарат, который на очень стойкий запор, это саникула. Also in mother tincture. Yes, mother tincture 6. Generally we use in 6, not in mother tincture. Саникулу мы чаще используем в шестом сотенном разведении, 6С. А сено, глифолия тоже? 6X or 6C? No, 6 CH. 6CH. Нет, все до этого было только материнские. Сейчас мы говорим про саникулу, которую мы можем использовать в 6CH, в шестом сотенном разведении, при очень упорных запорах. Саникула. Then we have Ficus indica and Ficus religiosa. We have two medicines. Это следующий препарат. Мы переходим, мы быстро скачем по всем настойкам. Фикус религиоза и фикус индика. So generally we use them in hemorrhoids. И тот, и другой мы используем при геморрое. So if there is bleeding, then mostly we use Ficus religiosa. Then it is, Единственная разница, что если больше, ну, в смысле, что если при геморрое есть кровотечение, тогда используем фикус религиоза, а если нет, тогда фикус индика. it checks bleeding from any orifice. Sometimes if there is nasal bleeding after giving a remedy, we can also give Ficus religiosa. Фикус религиоза мы также можем использовать при любых кровотечениях, из любых отверстий. Например, при носовых кровотечениях тоже можем использовать. Then we have aciculus hip. Aciculus hippocampium, which is generally pronounced as aciculus hip. Aciculus hip. Асекулус хип. Эскулюс. Эскулюс. But it is not written like this. Esculus. It is hemorrhoids, yes? No, yes, in hemorrhoids, then this is more indicated when the pain is so intense with burning. При интенсивной боли с жжением мы используем эскулюс. Неправильно я вам произнесла, потому что неправильно написано. Эскулюс. In mother tincture? Yes, in mother tincture. Мы его тоже используем в материнской настойке. Эскулюс. Интенсивная боль. Эскулюс на английском языке написано. When there is intense pain, we use in potencies, but when the other remedies are indicated, and this pain after stool is so intense for much time, then we can give aciculus. It really checks the pain, because sometimes the people are crying after passing stool. Да, если очень-очень интенсивная боль, мы можем и в более высоких потенциях использовать. Но это вот при очень-очень интенсивной боли хорошо эту боль контролирует. Эскулюс. Это такая боль, когда люди просто плачут после того, это боль после стула. Они встают в туалет и от этой боли прям плачут. Да, после стула. Да. Марони. Ну, нормально. Это нормально. Тоже 6. Нет, материнскую используем, можно и больше.
Then chelidonium, Хелидониум. Хелидониум. Чистотел. chelidonium. Generally, we use it as liver tonic. При всяких печеночных проблемах. So in many kinds of liver troubles, any kind of liver trouble, it is very safe to use chelidonium. При многих печеночных проблемах очень безопасно использовать хелидониум. It acts well in acidity, gallstones, stones in gallbladder, При камнях в желчном пузыре, при повышенной кислотности, gastric ulcers, при желудочных язвах. belchings, sour eructations. Which irritation? Sour irritation. Irritation. При кислых отрыжках. Есть один симптом у хелидониума. Его очень легко узнать по одному симптому явно. Это человек, который всегда пьет очень горячий чай. И он раздражается, если ему даешь теплый. Ему нужен прямо очень горячий. Хелидониум. У хелидониума есть яркий симптом. Или очень горячий. Ну, то есть для очень горячий. I'm Cases thinking of about one very peculiar symptom of helidonium. They like very hot drinks. Very hot. If you see such a person, usually it helps very, very like much. Anandacharya, very spicy, You like very hot? You like very very spicy. No, you mean spicy. I mean hot, very, like temperature. Very hot drinks. No. Very. Very So yeah, all things. We also in cases, intense cases like cirrhosis, it really helps in daily doses. It slow downs the progress of disease. Или в таких запущенных случаях, как, например, в случаях цирроза, мы можем давать как вспомогательный препарат хелидониум, он будет замедлять процесс распада печени. При циррозе, да. So in some cases, we have marks on the cheek, on the face due to liver trouble. In these cases also, when we experimented with chelidonium, we have good results. You mean this brown spots on the Brown spots on the we call it liver spots. yes. Да, хорошо помогает при коричневых печеночных пятнах на лице. Also in jaundice, it helps to. При желтухе. Вообще So очень. we have 2 or 3 cases of hepatitis B virus load positive. In those cases also, this helped very much, chelidonium. Мы его с большим успехом применяли, наверное, раза 3 в случаях гепатита Б. Отлично So работает. in one case, we have even given chelidonium in potency. Да. Ага. И мы его можем и в потенциях тоже давать. Не только в материнском. Спроси, пожалуйста, бывает вот младенческая желтушка. In jaundice of infants. In jaundice of infants. infants also, yes. In age may be anything, but the conditions which are related to liver, we can safely administer chelidonium. Тоже очень безопасно. Then we have another remedy which really acts well in these liver conditions is Cardus.
И есть второй печеночный препарат, который очень хорошо действует. Это кардус марианус. Кардус марианус. So in jaundice, all here in Cardus, the color of stool is changed generally. The color of stool is 11. color of feces. Это при измененном цвете стула, кардус марианус хорошо помогает. Тоже при желтухе. Ну, то есть это еще один великий печеночный препарат, который здорово может помочь. Разница между ними, это от себя добавлю. Хелидониум, он более правосторонний, а кардус марианус левосторонний. Иногда печеночные боли дают боли с левой стороны живота. В случае кардус марианус. I added that Helidonium is more right-sided and Yes, Cardus more Marianus right-sided. more left-sided. Cellulitis is more similar to lycopodium. Yes. Its symptoms. Есть такая, ну, Helidonium, он похож на ликоподиум. Еще один разносторонний препарат. Helidonium Also, ликоподиум. when we observe in practice, after giving any other remedy, chelidonium works good, but after liver, it is much better in working. After lycopodium, if we give chelidonium, it acts more efficient. More efficient. Mm. И если после ликоподиума мы даем Helidonium, он действует лучше. После ликоподиума даем Helidonium. Next, Carica papaya. Нет. Карика. Сейчас вспомню, найду правильное название. Карика папайя. Это вот папайя, свино папайя, знаете, да? Daily we are eating fruit with that is the same Carica papaya. Карика папайя, как это сказать? Да. Нормально, дай мне ручку, если буду дописывать название. Дайте мне ручку, я буду тебе просто здесь сокращение. Будет хоть полное название. Нет, нет. Да нормально. So it is indicated in cases of indigestion, acidity, burning Используют ее in stomach. в случае кислотности повышенной, проблем с желудком, несварении, Loss of appetite. потери аппетита. So it has a contraindication. Should not give Carica papaya in pregnant women. May cause abortion. Карику нельзя давать беременным женщинам. Она вызывает аборт. Ну, в смысле, выкидыш. And normal papaya is okay? Normal papaya also we should not give in pregnant women. Contraindication. We should not give in pregnant women. It is not given. Даже обычную папайю беременным женщинам лучше не есть. Not even juice, not recommended. И сок из папайи тоже беременным лучше не пить. Ornithogalum. Орнитогалум. Сейчас я посмотрю на О, он называется. The first is O. Yes. Oh, Орнитогалум. Орнитогалум. В одно слово. Орнитогалум. Ну, мне кажется, по-моему, последнее все-таки. Орнитогалум. so
In this also, this is also indicated in acidity, stubborn gates of gastric ulcers. Он тоже при кислотности, при язвах, тоже желудочный. Heartburn. Ну, я поняла. Да. Даже больше того, закисленность организма имеется в виду тоже. Heartburn. При изжоге, Also, this burning is so intense. Sometimes we can also give when in cases of hemorrhoids also after passing stool more than the pain if there is intense burning then we can use ornithogel. при сильном жжении, даже при геморрое, если очень сильное жжение, то можно. Если вот здесь вот писать плохо. Мгм. Окей. Use another also. Britannia. Britannia also we use sometimes in mother tincture. Britannia. Таня? Britannia. Ротания. Мы When тоже the ее иногда используем в материнской тинктуре. Больше она используется в потенции. Ротания. Мгм. What we are using it? Britannia also in a strong case of acidity with intense acidity, bleeding ulcers. Тоже Use кровоточащие язвы. another medicine we generally use is condurango. Следующий препарат кондуранго. Кондуранго. Aphthous ulcers. Aphthous ulcers in the mouth, buccal mucosa. Кондуранго используется при язвочках во рту. The ulcer may be anywhere in digestive system. We can give this condurango. А также тоже при желудочных проблемах. В ЖКТ проблемы. Even in cases of cancer, it Даже reduces the burning and intensity of pain. если даже при раке с сильным жжением. Then we have Echinaanthus aspera. Ахирантус аспера. Generally, we can use this externally. We use externally when there are
there is a burnt injury on the skin. Injury on the skin. Burn injury on the skin. Burning injury. Burn. Yes. Burns. Injury by burning. Yes, burns. Burning. Ахерантус аспера при ожогах, при жжении на коже. Его применяем внешне. It helps. It helps in cases of keloids. Хорош при случаях килоидов. Hard swellings. Which swelling? Hard. При твердых опухолях. Килоиды знаете, да? Утолщенные швы. Разрастание швов. При твердых опухолях. After injury, sometimes the part becomes very hard, thick. In such cases, we can use Achiranthes aspera. Ахерантус аспера мы также используем, когда после какой-то получения какой-то раны кожа становится очень твердая, вообще место это твердеет. Вот при таких затвердеваниях ахерантус аспера хорошо действует. Sometimes after injuries, there is a skin eruption around that part, injured part. In such cases also, this Achiranthes aspera is very helpful. Или если вокруг этого поврежденного участка кожи возникает такая skin rash. What is skin rash? Skin. Когда возникает высыпание вокруг повреждения, да. And always locally or inside Both also? it helps both internally and externally also. Нет, и внутренне, и внешне можно его принимать. So under remedy, Azar directa indica. Азар директа индика. It is neem. Это ним. Другое название, санскритское, аюрведическое название ним. In all types of skin problems, Азар директа индика. all types of skin problems, whether it is dry, wet, or with oozing pus, blood, anything. При любых кожных заболеваниях, сухое, покраснение, макнутие, externally or internally? Both. Принимаем и внутри, и наружно. Also, it is also very much extensively used in injury by burns. Да. И также его при ожогах хорошо. Burnt injuries. При ожогах. Also, in some cases, there is nothing external, but they feel itching. In such cases, also this Azar directa acts. Также при зуде. То есть ничего снаружи вроде нет, но зуд внутри. Sometimes after zymotic fevers, we have red spots on the skin with itching.
Then also this Azadirachta indica helps very much. Which fever? After which fever? Yeah. Which fever? Zymotic. Hemotic. Zymotic. I don't know what this is. I cannot understand what it is. Fever. Zymotic fevers means after fevers, after commencement of fever, we get eruptions on skin. Oh, В общем, иногда после каких-то лихорадок бывают высыпания на коже. Вот в таких случаях, Or fevers come after suppression of skin problems. или когда высыпание получается как результат подавления кожных заболеваний. Patient become very weak and blood is spoiled. И в таких случаях человек становится очень слабым, and blood is falling. blood is spoiled. И у него кровь грязная становится. Загрязнение крови. Ним хорошо чистит кровь. В аюрведе тоже. So zymotic fever, these are acute infectious diseases including fevers and contagious disease. The skin problem and fever, which is more contagious, are called zymotic. В общем, это лихорадка, которая называется, я не знаю, займодик фивер, это какая-то там лихорадка, которая сильно заразная, и после нее всякие там высыпания. You mean like... no, okay. Эхинация. Next, echinacea. Эхинация. Generally, when there is skin eruption, which is wet, sticky, with much burning, Обычно при высыпаниях красных с липкими выделениями, жжение. then we can use echinacea internally or externally. Мы можем использовать в этих случаях эхинацию. И Also, almost specifically, in insect bites, we use echinacea. также мы используем эхинацию при укусах насекомых. Any insect from ant to snake, ants. Even snakes. Yes, even snakes, we give internally the indicated remedy, externally we use echinacea. При всяких укусах насекомых, и даже включая укусы змей, мы вовнутрь даем положенный по симптомам препарат, а внешне используем эту эхинацию. Эхинация, материнская настойка у нас во всех аптеках продается. Настойка эхинация. Ну, что это интересно? Ну, она чуть-чуть по-другому делается, но в принципе работает так же. Основной симптом. По симптомам. По симптомам. Не всегда. Смотря как выглядит укус, если он видит сильно покраснел, инфильтрат, допустим, такой прям красный, прекрасный, с повышенной температурой, головной лучше поможет, чем раз. А если больше отек, то аэпис. И модальность имеет значение. От чего лучше, от чего хуже. У аэписа нет жажды, например, яркий симптом. Ему нужно прикладывать холодное, например. Also in stubborn skin diseases, also we use echinacea. И при упорствующих кожных заболеваниях мы тоже используем эхинацию.
Yeah. Urticarians. Следующее urticourens. Urticourens The, the most important feature of this remedy is itching. самое сильное свойство, самый сильный симптом этой настойки это зуд. In any given skin disease, when the itching is very intense, then we use urticarians. Если очень сильный зуд при любом заболевании, тогда мы как вспомогательные даем urticourens. It is a vegetable. Some people are very allergic to this vegetable. If they touch, then also they get these eruptions on skin. No, it is not allergy. It is just action of this plant. We in Russia and in France, all of us know this. No, it starts allergy also. Because my mother, if she touches this vegetable, instantly she starts itching and This in all the people. All people. Is itching in Russia mm, because it is the function of this plant. but it is very tasty Yeah. and sacred plant also here in India. Yes, yes. Yes, tasty. Yeah. In Russia, we are using this plant to help locally in arthritis. We just burn ourselves with this plant, like Mm. especially, and then we are itching, and it is very much so it is warm. It becomes very warm the skin, and arthritis is much better afterward. But the but the itching will not go. We have to use something. Going after a few hours, it is fine. It's okay. I like very much. So redness, allergic skin diseases. Итак, ультикуренс мы применяем при аллергиях разных, при покраснении. Это у нас небольшой вот этот, пикировочка была, мы говорили, что про крапиву, он говорит, у некоторых людей это вызывает страшную аллергию, покраснение, и через часов, я говорю, нет, не у некоторых, у всех. Не знаю, согласился. Но крапиву мы знаем, как действует. Но говорит, очень вкусная. Внешне, не знаю, externally also we can use. Also. Да, внешне, но я в основном внутренне давала, что-то не очень. Generally, here we are not using it externally so intensely as other mother tinctures like Ecranthus aspera, Azarrecta, Calendula, we use much. Ну, Echinacea. мы очень редко внешне используем, наружно используем. Больше вот те, которые перед этим назывались. Calendula. Calendula. So in all external injuries, generally we use calendula. External. При всех там травмах, этих ранках мы используем обычно календулу. Is antiseptic. Это отличный антисептик. And it enhances the cure when there is open injury. И one more time? Enhances the cure of the open injury very fast. Cure. Это позволяет заживить очень быстро календулу. So when there is external injury, bleeding injury, generally we give hypericum inside, and externally we ask the patient to make a combination of this ferrum phosphoricum D6 powder and this calendula external
make it a paste and apply on the injured part. It Мгм. heals very quickly. Коленку, если у нас внутреннее повреждение, мы обычно гиперикум даем, а при внешних повреждениях мы делаем пасту с ферром фосфорикум D6, плюс это календула, мы делаем пасту, то есть расталкиваем эти таблетки, смешаем с календулой, делаем пасту, накладываем прямо на свежие эти It's ранки. Это очень быстро. unbelievably fast healing. We cannot imagine. А? Unbelievably fast healing. Фаст. Это просто потрясающе быстрое излечение на Because календуле. once early in the morning, one of our staff in the dispensary came to our house. Ага. Однажды у нас в диспансер пришел один из наших помощников. So he had purchased car newly, and he is driving the car. He has little accident. Он недавно купил машину и попал в небольшую там историю с этой машиной. So there is a little fibrous flap to control a sun's rays getting into eyes. In car we have it now. It has struck his skull, and he has little bit injury. The skull was little bit open. We can see. He came. He put a cloth and tie it, and came to our house in the morning. В общем, он как-то сильно повредил там голову, не поняла я чем. Вот, у него была прямо открытая рана на лбу. Он закрыл ее каким-то там шарфом, вот, и пришел к нам утром такой. Then, С- then our uncle was there, Dr. EVM Acharya. He administered this hypericum on him, and he asked to prepare a big paste of this combination, calendula, mother tincture, and ferrumfa 6x powder. He has pasted it like cemented it, the gap with it, and he again tied. So next day it was joined. No one stitch was applied. It itself was wonderful. He in front of my eyes, I saw this incident. Доктор Ивем сказал, что на внутрь гиперикум назначил, а снаружи наложили прям много эту пасту приготовили, потому что у него большая площадь была, разошедшаяся ткани. Вот. Они прям зацементировали. Next day it was Все зажило. so wonderful. Это было так потрясающе, просто вообще глазам не могли поверить, потому что края раны сошлись, зажили, просто как будто он там вообще чудо говорит какое-то. Unbelievable. Because if the there is also a little bit bone injury. I never expected that bone will join so quickly. Next day it was joined. Потому что там рана, но здесь же мало плоти, вот, она прям до кости была открыта, вот, и даже кость немножечко повредил. Я, говорит, вообще не мог представить, чтобы так быстро произошло заживление. Да. So we continue our study tomorrow. Завтра продолжим наш разговор про материнский цикл. Thank Thank you. you all. Vasudeva. Vasudeva. Лиса, Ага. рассказывай.